Welcome to today's podcast. We will talk about the 100 most important verbs in English. Be, يكون, have, يملك, do, يفعل, say, يقول, go, يذهب, get, يحصل على, make, يصنع, know, يعرف, think, يفكر, take, يأخذ, see, يرى, come, يأتي, want, يريد, look, ينظر, use, يستخدم, find, يجد, give, يعطي, tell, يخبر, work, يعمل, call, يتصل, ينادي, try, يحاول, ask, يسأل, need, يحتاج, feel, يشعر, become, يصبح, leave, يغادر, put, يضع, mean, يعني, keep, يحتفظ, let, يسمح, begin, يبدأ, seem, يبدو, help, يساعد, talk, يتحدث, turn, يدير, يتحول, start, يبدأ, show, يظهر, hear, يسمع, play, يلعب, run, يركض, move, يتحرك, like, يحب, live, يعيش, believe, يعتقد, hold, يمسك, bring, يجلب, happen, يحدث, write, يكتب, sit, يجلس, stand, يقف, lose, يخسر, pay, يدفع, meet, يلتقي, include, يتضمن, continue, يستمر, learn, يتعلم, change, يغير, lead, يقود, understand, يفهم, watch, يشاهد, follow, يتبع, stop, يتوقف, create, ينشئ, speak, يتحدث, read, يقرأ, allow, يسمح, add, يضيف, grow, ينمو, open, يفتح, walk, يمشي, win, يفوز, offer, يعرض, remember, يتذكر, love, يحب, consider, يفكر في, يعتبر, buy, يشتري, wait, ينتظر, serve, يخدم, die, يموت, send, يرسل, expect, يتوقع, build, fall, يسقط, cut, يقطع, reach, يصل إلى, kill, يقتل, remain, يبقى, suggest, يقترح, raise, يرفع, pass, يمر يجتاز, sell, يبيع, require, يتطلب, decide, يقرر, return, يعود, explain, يشرح, hope,
يأمل. Develop. يطور. Imagine. يتخيل. Agree. يوافق. Don't forget to like and subscribe so you never miss a story. I'm Hossam, and this was today's podcast. See you tomorrow, dear listener.